1945. godine krenulo je nuklearno ludilo. Preko 2000 nuklearnih eksplozija, atmosferskih, podzemnih i podvodnih, te su čak neka nuklearna testiranja vršena i u samom svemiru. Ludilo svjetskih sila nije se nazirao kraj, sve dok 1966. godine nismo dobili ozbiljno upozorenje. Dobrodošli natrag na Balkan UFO kanal. Malo je poznata činjenica da bi današnji svijet izgledao drastično drugačije da nije bilo ovoga čovjeka ovdje. Stanislav Petrov, nije vam poznato ime. Vjerujte mi, zapamtit ćete njegovo ime jer zaboravite na hollywoodske priče o superjunacima. Ovaj čovjek je superjunak jer svojom odlukom spasio je čitav svijet. 26.9.1983. godine Stanislav Petrov, tadašnji potpukovnik sovjetske protuzračne obrane, bio je tek nekoliko sati u smjeni u tajnom zapovjednom središtu Serpukovu 15, nedaleko od Moskve, odakle Crvena armija pratila informacije sa satelita koji su se nalazili u orbiti iznad Sjedinjenih Američkih Država. I oglasio se alarm. Amerika je lansirala 5 nuklearnih balističkih raketa tipa MINOT u pravcu Sovjetskog saveza. Nakon 15 sekundi neopisivog šoka pribrao se i razmišljao što učiniti jer od lanciranja projektila do samog udara bilo je potrebno 25 minuta. A procedura je nalagala prosljeđivanje informacije generalštabu koji bi nakon konzultiranja sa sovjetskim vrhom donio odluku, a ta odluka bi sigurno bila nuklearni protuudar. A Petrov je razmišljao 5 minuta i donio ključnu odluku. Vjerovao je da je riječ o kompjuterskoj pogrešci u sustavu za rano upozoravanje. Bila je to instinktivna odluka i bio je u pravu. U pitanju je bilo krivo očitavanje ruskih satelita. Zahvaljujući pametnoj odluci ovog hrabrog čovjeka nije došlo do nuklearnog rata. Nitko nije znao za ovu priču sve do 1998. godine i objave memoara generala Juri Votinceva koji je zapovjedao ruskom proturaketnom obranom. A sve te naredne godine Stanislav Petrov živio je gladan i u bijedi jer vojna mirovina nije bila dostatna za normalan život i tek narednih godina dospio u javnost te 2014. godine snimljeni dokumentarac o ovom čovjeku. Čovjek koji je spasio svijet. Umro je 19.5.2017. godine u Rusiji. Pravi junak. A razlog zašto vam govorim o ovom čovjeku i događaju je taj što je svijet nakon Drugog svjetskog rata nekoliko puta bio na rubu nuklearnog rata. Hladni rat između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država je nekoliko navrata prouzročio incidente i doslovno su na sekunde dijelile od nuklearne apokalipse. Kad na sve to nadodamo stotine i tisuće nuklearnih testiranja i eksplozija, očito je da ovi događaji nisu mogli proći nezamijećeno kod naših, nazovimo ih, posjetitelja. Tu dolazimo do dijela videa koji mnogi nestrpljivo očekuju među vama. Incident u zrakoplovnoj bazi MINOT u Sjevernoj Dakoti iz 1966. godine, gdje je jedan od glavnih svjedoka ovog događaja nakon 40 godina šutnje odlučio izaći u javnost i ispričati nešto nevjerojatno. Ispričati priču o danu kada je neidentificirani leteći objekt deaktivirao čitav nuklearni arsenal MINOT zrakoplovne baze. Ovo se zove prava priča i svjedok. Danas govorimo o kapetanu američkog ratnog zrakoplovstva, Davidu Schindeleju, jednom od nekoliko ključnih svjedoka tog događaja. I seriji neobjašnjivih događaja kojima je svjedočilo preko 150 ljudi, što civila, što vojnog osoblja. Original video link javnog saslušanja ovog čovjeka iz 2013. godine ću vam ostaviti u opisu videa, pa pogledajte cijeli ako vas zanima. Ja sam ga malo izrezao i skratio na ono najzanimljivije i najbitnije zbog trajanja ovog videa. I svjestan sam da neki od vas više vole kada ja pričam cijeli video, ali mogu ja pričati sat vremena o ovom čovjeku i neki od vas svejedno ne bi stekli pravilan dojam. Stoga je nužno da sami čujete dio ovog saslušanja i detalje same priče iz usta jednog od glavnih svjedoka. Tako da pogledajte dio saslušanja ovog čovjeka i vidimo se nakon toga. My name is David D. Schindele, Captain, U.S. Air Force, retired. In 1966, I was involved in an incident while stationed at MINOT Air Force Base, North Dakota.
I was told to never speak of the incident again, and also told that as far as I was concerned, it never happened. Because of that, I am before you today with a bit of trepidation. I must say a lot of trepidation, as I have never before shown my face in person on this matter. I was a Minuteman ICBM launch control officer, a first lieutenant, and a deputy missile combat crew commander in a two-man launch control. I held a top secret clearance, which was required for my job. It all began one morning when I was watching TV while having breakfast, and I heard the local news announcer mention that some residents in the town of Mulhall, North Dakota, had seen strange lights overnight, which they attributed to a UFO. This caught my attention because I was scheduled for duty that morning at a launch control facility called November Flight, about 3 miles west of Mulhall and about 37 miles north of Minot, North Dakota. I lived in the town of Minot at the time, and I drove to the air base to attend the morning pre-departure crew briefing at wing headquarters, where all 15 missile crews would normally meet each day prior to pulling alert duty at their respective launch control facilities. During that pre-departure crew briefing, it was mentioned that some missiles at November Flight had gone off alert, but there was no further information provided. I immediately connected this to the news item that I heard earlier in the morning regarding a possible UFO sighting near the town of Mulhall. When the briefing was over, several of the launch crews seated near me commented about the news item, which they had also heard that morning. And there was speculation about a possible connection with November Flight. My crew commander had also heard the news item. And we were both anxious and quite curious about what we might find as we drove out to the launch control facility. You can see it on the screen here. This is the November Launch Control Facility from an air view from Google Earth. The usual procedure upon arrival was to inspect the grounds and building, but this time my commander immediately went into the security section of the building to debrief security personnel and guards. I entered the facility from the back door at the end of the facility and then encountered the site manager, a tech sergeant, who immediately took me into the day room and asked if I had been briefed on the previous night's events. I said I hadn't. We then proceeded toward the windows on the west side of the day room, where he described to me the large object with flashing lights that had been hovering just outside the fence that night. And he spread his arms out in front of him to indicate its size, the size of the object. Based on his description, I estimated the object may have been 80 to 100 feet wide and approximately 100 feet from the building, maybe a bit closer. I immediately asked if it had been a helicopter, and he said that it just hovered with no noise being heard, quite unlike the usual noisy helicopters heard from within the building. I also asked what the flashing lights were like, but he could not answer. They were unlike any he had ever seen. They were not like the usual beacon lights on planes, but something like a pulsating glow. He then said the object, while hovering close to the ground, then glided to the right toward the north end of the building and out of sight. The object then came into view from the security section of the facility and hovered just behind and slightly to the right of the main gate, concealed partly by the large garage located within the fenced area to the right of the gate. As you can see there, the garage is labeled the second position of the object. This location put the object almost directly above the hardened launch control capsule, located 60 feet below ground. All our missiles, our 10 missiles, were located 4 to 14 miles away from the launch control facility.
This capsule was located approximately underneath the garage, crew quarters, and the launch control center for all 10 interconnected nuclear-tipped missiles that were located away from the launch facility. Security personnel confirmed everything that the site manager had related to me. My commander and I then proceeded to take the elevator down to the launch control center, the capsule, to relieve the two-man officer crew below. After entering the capsule, our eyes were immediately transfixed on the launch control console, which showed that all missiles were off alert and unlaunchable. We had never seen such a thing before. The outgoing crew briefed us on the wild events that transpired overnight and indicated that the missiles malfunctioned at the time the object was hovering directly above the capsule and next to the main gate. We speculated on the possibility of an EMF pulse that might have created the situation. We had no doubt, however, that the 10 outlying nuclear-tipped missiles of November flight had been compromised, tampered with, and put out of commission by the object that had paid a visit. Normally, it's quite unusual to have even one missile down, except for maintenance. And Wing Headquarters was very proud of having more than 95% uptime for all 150 missiles of the wing. The following morning, after we had been relieved by the follow-on crew, we arrived topside, and I attempted to further query the flight security controller who had been on duty at the time of the situation. But he interrupted me, and he said that he had been instructed not to discuss the incident. That is when my commander then told me that he had received a call while I was on a scheduled rest break down below, and he was told that we were never to discuss the incident. And I'll never forget the frightened emotion on the faces of topside airmen who were gathered with me when I was briefed by the site manager. Besides those of us at the launch control facility, there had to be many more people involved with this, including maintenance people who had to retarget and reline the missiles, also additional security personnel to guard and protect the missile launch facilities, and who knows how many others on base were concerned. Everyone had been silenced. The incident was never discussed, and I never heard a word of any other incident from people that I associated with. I never spoke a word about my incident for almost 40 years, and my wife never knew. After several years of searching the internet in hopes of finding someone who would give me a clue about my incident, I then found what was described by Captain Robert Salas, and I felt immediate, joyous freedom from my haunting memory. I then informed my wife. Since then, I have run across several missileers from my days at MINOT who were there with me in the wing, and 2 of them have gone public with their own experiences. 2 others have described to me their unique experiences, but they have pleaded that I not divulge their names. They fear losing their Air Force pension, are losing their personal integrity and keeping a secret, or being ridiculed. I also know of 2 other officers involved in incidents, but they will not admit to their secret, probably for the same reasons. Dakle, idemo na standardno pitanje kod ovakvog tipa videa. Govori li ovaj čovjek istinu? U ovom slučaju odgovor je dosta lagan. Kada bi bio primoran kockati se i staviti sve što imam na 2 opcije, laže li ili govori istinu, mislim da bi bez razmišljanja sve stavio na to da ovaj čovjek definitivno govori istinu. Jer on nije jedini svjedok ovih događaja, ali pomalo doći ćemo do svih tih ljudi jednom na ovom kanalu. Postoje 3 tipa svjedoka. Teške budaletine koje pričaju i izmišljaju sve i svašta i jako je mala šansa da govore istinu. Drugi tip su zanimljiviji svjedoci gdje nismo sigurni u to što govore i postoji 3. tip, poput ovog čovjeka danas koji je jako uvjerljiv. Mogli ste čuti detalje događaja. Jedan od razloga zašto svi sudionici ovih događaja nisu izašli u javnost. Ljudi su u strahu za svoju sigurnost, strahu od gubitka penzije, a neki su ovu priču i tajnu poveli sa sobom u grob.
Mogli ste primijetiti očigledan strah u glasu ovog čovjeka koji je prvi put izašao u javnost s ovom fantastičnom pričom. Znam pročitati komentare tu i tamo. Da ovaj čovjek govori istinu, sigurno bi odmah bio ubijen. Ali činjenica je da se zbog ovakvih izlazaka u javnost jako rijetko biva ubijen. Mrtvi bi se brojali u tisućama kada bi ubili svakoga tko je ikada izašao u javnost sa ovakvom ili sličnom pričom. I da se svi ovi ljudi ubijaju samo tako, to sigurno ne bi prošlo nezamijećeno, imali bi masovne prosvjede po čitavim državama. A tko ili što je uzrokovalo gašenje nuklearnog arsenala? 1966. godine američki tajni vojni programi i razvoj letjelica je još bio u svojim primitivnim začecima, kao što smo već govorili na kanalu, tako da ovo sigurno nije bila američka tajna vojna tehnologija. Nisu stigli razviti letjelice iz Roswella. A uostalom, zar bi Amerikanci sami sebi sabotirali nuklearno naoružanje? Rusi sigurno nisu mogli biti jer su zaostajali još više za Amerikancima u razvoju tehnologije tih godina. Treća opcija je država iz tog perioda koja je mogla imati ovakvu tehnologiju 1966. godine ne postoji. Što nam ostaje? Evo recite vi meni. Kada logički sva razumna objašnjenja odbacimo, to jest Amerikance i Ruse, što i tko nam ostaje? Toliko moćan da deaktivira bojeve glave, iako je to bilo fizički nemoguće. Jer ovo nije bio jedini incident, godinama su trajala viđenja nepoznatih letećih objekata iznad i u blizinama nuklearnih baza gdje postoji izvještaj o čak rušenjima raketa prilikom testiranja od strane tih istih NLO-a. Čini se da je nekome smetao ljudski razvoj nuklearnog naoružanja i čini se da smo dobili ozbiljno upozorenje. Upozorenje koje se s vremenom poslušalo. Ranih 60. godina krenuli su pregovori i prvi dogovori o smanjenju nuklearnih pokusa, dogovori od strane Sovjetskog saveza, Velike Britanije i Amerike. Francuska nije željela potpisati nikakve ugovore. Ugovori koji se nisu baš poštovali, ali postepeno kroz 3 desetljeća nuklearna testiranja su prestala. Zadnja ozbiljnija testiranja su u potpunosti završila ranih 90. godina i danas jedina država koja još uvijek izvodi nuklearne testove i pokuse je Sjeverna Koreja. Jesu li ti lideri najmoćnijih država svijeta sami konačno došli do pameti, shvaćajući opasnosti koje nosi takva vrsta oružja, ili su imali poticaj od nekoga drugoga, nekome kome je smetalo devastiranje planeta od strane ljudi? I ako je bilo nekakvog dogovora, zašto su ljudi poslušali? I naravno, što su tražili za uzvrat? Naravno da ovdje govorimo o rukavicama, o vanzemaljcima i razlozima zašto su se umiješali u naše aktivnosti. Postoji puno priča i odgovora na tu temu. Puno priča i razloga koji će dobiti svoj video ako želite. A u međuvremenu, što kažete na svjedočenje kapetana Davida Schindelea i što kažete na događaj same baze o kojima je govorio ovaj čovjek? Mislim da je u ovom slučaju bila miroljubiva gesta i upozorenje, jer očito su u stanju bili izbrisati cijelu vojnu bazu sa lica zemlje da su to stvarno željeli. Što vi mislite? Jer vi ste na Balkan UFO kanalu, mjestu gdje istina ponekad zvuči čudnije od fikcije. Vidimo se uskoro opet. Lijep pozdrav.